Good morning to all. I am Ramesh, Assistant Professor of Physics, SKSS Arts College, affiliated by Bharadas University. I would like to joining the second video, electronic content. I discuss about the two topic. The first topic, the basic science and the basic of physics, and the second topic, the BSc third year and the material science. First of all, I talk about the science. The science means the scientia. The scientia, the origin of words, the coming from the Latin words. The science, nothing but the science, the knowledge of the science, the knowledge of research source energy, all the entire the world, the particles and matter like this and the natural source energy, and that is called is and science. The physics is study about the natural the phenomenon, living things and non-living things like the matters, the solids and liquids and sound, energy, electricity, magnetism, optics, the climate change, atmospheres, the astronomy, astrophysics, and so on. That is a physics, nothing but the natural study about non-living study about the living things like this, and biophysics, the medical physics, as well as using the superconductivity materials and the MRI scan, CGCS, ultra scan. That is superconductivity materials and living things, the material, the physics. The school level they talk about. Let me remember for you. That is the physics, the nothing but the natural science, but is the father of physics. The father of physics, the physics units. There are the three kind of units. The system of units. The first MKS system of units, CGS system of units, FEF system of units. The M represent the meter and kilo and second. The M length, the kilo mass, and the time and second. That is called is the MKS units. CGS system, the centigram and the second, the same manners. And the centi and the length, the gram and the mass and the time and the second as well as. And the FE system, the foot found the second. Nowadays I cannot use the system of units. And the most the fundamental the physics nowadays using the human being and the kilogram, the centi. How can the measured? How can the measure the 10 power minus 1, the 10 power plus 1, the deci and the dega, and this 10 power minus 2, 10 power plus 2, hectare, and the centi, 10 power minus 2, the centi, 10 power plus 3, see, plus 2, and hectare, 10 power minus 3 milli, 10 power plus 3 kilo, 10 power minus 6 mega, 10 power minus 6 giga, 10 power minus mega and giga, and like this the basic of measurement of length and physics units. Now I talk about the important topic, the material science. The material science, what is the material science? The knowledge of the science and the properties and the characterization, the material like this, the atoms and the molecules composed, that is called is the materials. The combination of physics, the combination of material science, the physics, the chemistry, engineering, material. Three combination of developing and the material science. The material science, the first of all, the crystal. What is the crystal? The crystal like this. The crystal, the made up of atoms and molecules, composed of atoms. That is called is the crystal. The crystal is nothing but the crystal, single crystal, polycrystal. The crystal, the two type of the crystal, single crystal, polycrystal, and the crystal amorphous and crystalline. The crystallines, the more than crystalline, that is called is the crystal. The amorphous, the comparison of amorphous and the crystal. The crystals, the regular manner, that is called is the crystal. Irregular manner, that is called is amorphous. That is the crystalline and the crystallographic. The detail, the study about the crystallographic, the structure, the interior structure, and the bond and lattice. That is called is the crystallographic study about the cubic system of the three cubic system.
the face center cubic system, simple cubic system, body center cubic system. The type of crystalline, the four type of crystallines: covalent bond, ionic bond, metallic bond, and the molecular bond. What is the bond? The covalent bond, the sharing of electron. The basic chemistry of, let us now consider the atoms. The center particles, the nuclear, the proton and the neutron, and the elliptical orbit around the spin of electron, that is called is the atoms. The basic principle of the materials. And the cubic system, three cubic system, already I discussed about the face center cubic system. And the simple cubic system. The simple cubic system nothing but the four corner, and as well as, and there is the four corner. The 4 into 4, 8, 8 into 1 divided by 8 is equal to 1. That is called is a simple cubic system. The body center cubic system, that is also the simple cubic system, the body center cubics, the four corner of atom, as well as, and that is as well as the four corner of atom, the combination of 8 corner of atoms. The center, the atoms, that is a body center cubic, and the face center cubic, nothing but the simple cubic and the body center cubic also using the corner, the 4 atoms, and the 4 atoms, and 4 into 4 8, the 8 into 1 divided by 8 is equal to 1, and the simple cubic as simple cubic atoms, and the face center cubic as well as manners. And next I discuss about the topics, the superconductivity material. The superconductivity, the nothing but resistivity also 0, that is called the superconductivity material. The human purpose using the superconductivity material, and the ultra scan, the medical purpose, the human being, the medical purpose, and MRI scan, and ultra scan, and the CT scan, and the superconductivity material. So many people are traveling, and metro train, the bullet train. The bullet train, that is magnetic elevation, the train. The magnetic elevation, that is called is the metro train, and the bullet train. And the electromagnetic using the one track, another track, the bushing, and reflective force and attractive force, and the superconductivity material. There are the two type of superconductivity material, the first type and the second type. The first type and diamagnetic material, the second type the materials resistivity of the 0, the superconductivity material. The conductor, there are the three type of the conduction. The first of all and then insulator and semiconductor and the conductor. The insulator, the best example for the copper, the plastic, wood, the mirror, that is called as insulators. And then the next topic, and the conductor, the easily conducting the electron moving, that is called is the conductor. And the semiconductor, the most important of the material using the semiconductor material. The semiconductor material, the fabrication of board, the mobile device, and the computers, and the system that is used the semiconductor devices, the fabrications and manufacturing and semiconductor device. The best example for the silicons and the germanium, that is the best example for the semiconductor devices. The basic function, the insulator, semiconductor, and the conductor, and the comparisons. Insulator, the forbidden gap, the valence band and the conduction band, they easily moved to the conductor, that is called is the conductor. The electron, the valence band to the conduction band moving in the conductor. The forbidden, the forbidden, there is a no forbidden gap. The forbidden gap, that is the next insulator. The insulator, the valence band or the conduction band, there is a no, the electron moving. The forbidden gap 30 milli electron volt, and semiconductor 10 electron volt. There is a conductor also 1 electron volt. The moving energy and the external force acting in the electron valence band and the conduction band, heavy force to insulator, the medium force to the conductor. There is a no force to insulator, that is a conductivity.
The conductivity, the study about and the conductor and the superconductivity. That is here superconductivity materials of the material science, and the squad, the superconductivity materials, the semiconductor quad device, semiconductor of the quad device, the FET, the field emit transistor, the MOSFET, the metal oxide semiconductors, and used to and material science. Superconductivity, the superconductivity first type, second type. இந்த சூப்பர் கண்டக்டிவிட்டிலே நிறைய விதமான சூப்பர் கண்டக்டிவிட்டி இருக்குது. நான் தமிழில் இப்போ கொஞ்சம் விளக்குறேன். சயின்ஸுங்கிறது சயின்டியாங்கிற லத்தீன் வேர்ட்ஸ்லேருந்து வந்ததுன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த சயின்ஸுங்கிறது அறிந்து கொள்ளுதல். நம்ம வந்து நிறைய அறிவியல் சம்மந்தமான அறிவுகளை தெரிஞ்சு கொள்கிறது தான் இந்த சயின்ஸில் வந்து ஃபிசிக்ஸ் இருக்குது, கெமிஸ்ட்ரி இருக்குது, பயாலஜி இருக்குது. இதுலேருந்து நம்ம பிரிஞ்சது தான் இந்த ஃபிசிக்ஸ் ஒன்றும் இல்லை. இந்த ஃபிசிக்ஸ் நத்திங் பட் the natural science, the study about largest particle, smallest particle பற்றி நம்ம படிக்கிறது தான் என்னது அந்த ஃபிசிக்ஸ். லைட், சவுண்ட், மேக்னட்டிசம், எலக்ட்ரிசிட்டி, அட்மாஸ்பியர், ஏரோஸ்பேஸ் அண்ட் அஸ்ட்ரோஃபிசிக்ஸ், இதை பற்றி படிக்கிறது தான் என்னது ஃபிசிக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம இந்த ஃபிசிக்ஸ்லேயே மெட்டீரியல், லிவிங் திங்ஸ், நான் லிவிங் திங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த லிவிங் திங்ஸ் வந்துருந்தா மெடிக்கல் ஃபிசிக்ஸில் யூஸ் பண்ணுவாங்க, பயோஃபிசிக்ஸில் யூஸ் பண்ணுவாங்க, பயோடெக்னாலஜியில் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அப்போ நான் லிவிங் திங்ஸ் மெட்டீரியலுங்கிறது என்னென்னா மெட்டீரியல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ மெட்டீரியலுங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது, அணு அண்டு மூலக்கூறுகளால் ஆக்கப்பட்டது தான் அது ஒரு மெட்டீரியல். அதுதான் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா ஆட்டம்ஸ் அண்டு மாலிகூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆட்டம்ஸுங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது, ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட அணுக்களின் தொகுப்பு தான் என்னது மூலக்கூறுன்னு சொல்லுவாங்க. ஆட்டம்ங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது, புரோட்டான், நியூட்ரான், வெளியில் எலக்ட்ரான்னு சொல்லுவாங்க. ஆட்டம்ங்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்மளுடைய யூனிவர்சல் எடுத்துக்கலாம். யூனிவர்சல் எடுத்துக்கிட்டு சூரியனை மையமாக வச்சு இந்த பூமியெலாம் சுற்றி வருது தெரியுங்களா, அதுதான் வந்து என்னது இந்த சூரியனுங்கிறது என்னது ஒரு நியூக்ளியர்ஸ். நம்ம வெளியில் அந்த பிளானட்லாம் சுற்றி வருது, அதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதேமாரி இதுதான் வந்து நம்ம ஒரு கற்பனையாக ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியதான். இதுதான் வந்து என்னது ஆட்டம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த ஆட்டம் அண்ட் மாலிகூல்ஸை வச்சு தான் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மெட்டீரியல் சயின்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அப்போ மெட்டீரியல் சயின்ஸ்லேயே வந்து நிறைய அதோடைய கேரக்டரைசேஷன், அதோடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ், அதோடைய அப்ளிகேஷன் என்ன, டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன, அது ஹியூமன் பர்பஸுக்கு எப்படி யூஸ் ஆகுது, அதை பற்றி நம்ம பார்க்குறது என்னது இந்த மெட்டீரியல் சயின்ஸ். இந்த மெட்டீரியல் சயின்ஸில் நானோ மெட்டீரியல், நானோ டெக்னாலஜி, ஸ்மார்ட் மெட்டீரியல், சூப்பர் கண்டக்டிவிட்டி மெட்டீரியல்ஸ், அதுமாரி இது கிறிஸ்டல் அப்படின்னு நிறையா நம்ம இங்கிலீஷில் பார்த்தோம். இப்போ இந்த கிறிஸ்டல்லையே வந்து டைப் ஆஃப் கிறிஸ்டல், 4 டைப் ஆஃப் கிறிஸ்டல் சொல்லுவாங்க. கோவலன்ட் பாண்ட், அயானிக் பாண்ட், மெட்டாலிக் பாண்ட், இதை பற்றி சொல்கிறது அந்த மாலிகுலர் பாண்ட். இந்த பாண்டுங்கிறது பிணைப்பை பற்றி சொல்லக்கூடியது. அப்போ பிணைப்புங்கிறது ஒன்றும் இல்லை, ஒரு ஆர்பிட்டிலேருந்து இன்னொரு ஆர்பிட்டுக்கு எலக்ட்ரானை வந்து ஷேர் பண்ணிக்கும், இல்லைனா வந்து அட்ராக்ட் பண்ணும், இல்லைனா இன்ட்ராக்ஷன் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, இல்லை ரிஃப்ளெக்சிவ் பண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் வந்து என்னது அதோடைய பாண்ட் எனர்ஜின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ அதோடைய மெட்டீரியல் சயின்ஸ் இதை வச்சு சொல்கிறது. அப்போ வந்து கியூபிக் சிஸ்டத்தில் வந்து என்னது 3 கியூபிக் சிஸ்டம் இருக்குது. ஃபேஸ் சென்டர் கியூபிக் சிஸ்டம், சிம்பிள் கியூபிக் சிஸ்டம், பாடி சென்டர் கியூபிக் சிஸ்டம். இந்த சிம்பிள் கியூபிக் சிஸ்டம் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கார்னரில் 4 ஆட்டம்ஸ் இருக்கும், இந்த கார்னரில் 4 ஆட்டம்ஸ் இருக்கும். அப்போ இந்த 4 அப்போ 8 ஆட்டம்ஸ் சேர்த்து சொல்லக்கூடியது, அது சிம்பிள் கியூபிக் சிஸ்டம். அப்போ 8 × 1/8 = 1. அப்போ 1ங்கிறது ஒரு சிம்பிள் கியூபிக் சிஸ்டம். இந்த பாடி சென்டர் கியூபிக் சிஸ்டம்ங்கிறது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சென்டராக ஒரு ஆட்டம்ஸ் இருக்கும், இந்த கார்னரில் பார்த்தீங்கன்னா 4 ஆட்டம்ஸ் இருக்கும், அந்த கார்னரில் பார்த்தீங்கன்னா 4 ஆட்டம். அப்போ வந்து அது காம்பினேஷன் ஆகிட்டுன்னா 8 கார்னர் ஆட்டம்ஸ், இது பாடி சென்டர் கியூபிக் சொல்லுவாங்க. அப்போ ஃபேஸ் சென்டர் கியூபிக்கில் சிம்பிள் கியூபிக் யூஸ் பண்ணுறாங்க, பாடி சென்டர் கியூபிக் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க அந்த ஃபேஸ் சென்டர் கியூபிக்கில் இந்த ரைட் கார்னர் லெஃப்ட் கார்னரில் இருக்கும், அதுதான் வந்து சிம்பிள் கியூபிக் சிஸ்டத்தில் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இதை டைப் ஆஃப் கிறிஸ்டல் லைன் அப்படி சொல்லுவாங்க. அப்போ இந்த கியூபிக் சிஸ்டம், இந்த கிறிஸ்டல்லையே 7 கிறிஸ்டல் சிஸ்டம் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. அதை நான் இங்கிலீஷில் தமிழில் சொல்கிறேன். மோனோ கிறிஸ்டல் சிஸ்டம், ட்ரைக்ளினிக், ஆர்த்தோஹோம்பிக்,
ட்ரைஹோனல்ஸ், இது மாதிரி நிறையா 7 கிறிஸ்டல் சிஸ்டம் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. பிராவர்ட்ஸ் லாட்டிக்ஸில் யூஸ் பண்ணுவாங்க. பிராவர்ட்ஸுங்கிறது சயின்டிஸ்ட், அவர் கண்டுபிடிச்சதுனால அவர் நேம் பிராவர்ட்ஸ் லாட்டிக்ஸ். இந்த லாட்டிக்ஸுங்கிறது ஒரு வலைப்பின்னல். இந்த வலைப்பின்னல் எதனால் ஆக்கப்பட்டது? அணு அண்டு மூலக்கூறுகளால் ஆக்கப்பட்டது. அதுதான் என்ன சொல்லுவாங்க, லாட்டிக்ஸ், பிராவர்ட் லாட்டிக்ஸ், கியூபிக் அப்படின்னு நிறையா சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். இதில் வந்து சூப்பர் கண்டக்டிவிட்டி, மீத்திறன். இந்த சூப்பர் கண்டக்டிவிட்டிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை. கண்டக்டிவிட்டின்னா கண்டக்டரை பற்றி பல சொல்லக்கூடியது. இன்சுலேட்டர்னா என்ன, செமிகண்டக்டர்னா என்ன, கண்டக்டர்னா என்ன சொல்லக்கூடியது. இன்சுலேட்டருங்கிறது நம்ம யூஸ் பண்ணுற பிளாஸ்டிக், ரப்பர்ஸ், கண்ணாடி, இதுதான் இன்சுலேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட்டு கண்டக்டருங்கிறது ஒன்றும் இல்லை, நம்ம யூஸ் பண்ணுற போர்டு, இந்த எலக்ட்ரானிக் போர்டு, இந்த செமிகண்டக்டர் டிவைஸ், நம்ம யூஸ் பண்ணுற எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் அப்படிங்கிறது தான் அது செமிகண்டக்டர் டிவைஸ். சிஸ்டத்தில் யூஸ் பண்ணுற செமிகண்டக்டர் டிவைஸ். அதுமாரி நம்ம யூஸ் பண்ணுற எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் சொல்லக்கூடியது டயோடு, ட்ரியோடு, ரெசிஸ்டன்ஸு, கெப்பாசிட்டர்ஸ், இது மாதிரி அந்த அதை பற்றி சொல்லக்கூடியதான இந்த செமிகண்டக்டர் டிவைசஸ். இந்த கண்டக்டருங்கிறது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஈஸியாக எலக்ட்ரான் வந்து கண்டக்ட் பண்ணக்கூடியது. இன்சுலேட்டர் வந்து ஈஸியாக வந்து என்ன எலக்ட்ரானை வந்து கண்டக்ட் பண்ணாது. செமிகண்டக்டருங்கிறது என்னது, அது ஒரு குறைக்கடத்தின்னு சொல்லுவாங்க. காப்பான், குறைக்கடத்தி, கடத்தி அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவாங்க. இதை வந்து ஈஸியாக மூவ் ஆகக்கூடியது கண்டக்டர், மீடியமாக மூவ் ஆகக்கூடியது செமிகண்டக்டர், மூவ் ஆகாமல் இருக்கிறது என்னதுன்னா இன்சுலேட்டர். அதுதான் அந்த இன்சுலேட்டரை வச்சுன்னு இதில் வந்து இந்த பேசிக்காக பார்த்தோம்னா சயின்ஸில் ஆட்டம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். தேங்க்யூ டு ஆல்.